It's over. We've won. And what have we won? Landroy has seen to it that nothing shall escape these flames. What victory can be had over ashes? My lord. So this is how it ends. It would seem the townsfolk evacuated before the battle. Landroy's doing, no doubt. War's a miserable sight, no matter who your foe. But when that foe is your own countryman... Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. Let us return. We are done here. Atop what remains of Glenbrock's former high houses, Gustadolf lays the foundation for his new dominion. With the taste of bitter victory still in their mouths, the members of House Walfort await with heavy hearts the Thought you'd be here. Tell it true. Do you really reckon we can best Gustadolf? Victory will not come easily, this is for sure. We have a chance, however, and we must needs take it. You've always had a fire in your eyes, Benedict. It's heartening indeed. 'Tis not easy to keep hope, but keep it we must. We cannot submit quietly to an inglorious fate. My duty is to House Wolfort, first and foremost, and I would be remiss if I were to think otherwise. Und damit willkommen zurück. Tja, die Situation ist eskaliert und nun gehört Aesfrost quasi schon alles, so wie es aussieht. Auch wenn wir natürlich nach wie vor ihnen nicht loyal ergeben sind. Aber zunächst gilt es den Schein zu wahren, so wie es aussieht. Oh Mann. Ich glaube, mit der anderen Entscheidung würde das jetzt nicht so dramatisch aussehen. Aber wir haben nun mal unser Glück versucht und letztendlich mussten wir uns fügen, der Mehrheit. Nun gut, ich denke, das Kapitel ist bald zu Ende jetzt. Gucken wir mal, was hier noch so alles abgeht. Das Zwillingstor. Es bewacht den Zugang zu Aesfrost. Auch im Herzogtum haben sich die Räder in Bewegung gesetzt. The recent days have seen rising lawlessness near the border. Doubtless the consequence of the instability in Glenbrock. Indeed. Lord Svarog, forgive me. I forget myself, my lord. It's too late for that. Out with it. My lord, the bulk of our forces are occupied abroad, leaving only scant numbers at home. The longer this campaign continues, the more fraught the situation within our borders becomes. Your concern is duly noted, Sigris. Rest assured that the Archduke is not ignorant to such issues. And besides, strength of arms is not the only means by which order is maintained. The time has come to gird our nation with fire and steel. Fire and steel, my lord? Yes, we shall fulfill our duty at last.
Na nur, was geht denn hier jetzt ab? Kann man noch gar nicht einschätzen, die Lage. Dachte eher, er trauert vielleicht noch etwas um Dragan, aber gut. Er scheint ja auch ein wichtiger General zu sein, da lässt sich natürlich nichts anmerken. Tja, und er hier ist im Kerker, Prinz Roland. Oh weh. Bin mal gespannt, ob wir dann irgendwann mal befreien. Oder ob das jetzt das Spiel so bleibt. Echt übel. Cordelia, what's wrong? Brother, Calm yourself. Take a deep breath. Now, tell me what happened. I heard them talking. I wasn't supposed to, but I heard them. Thalos and... Oh, Roland. The Archduke. He means to order your execution. Verdammt, so viel dazu zu. Haha, wir brauchen ihn lebend und ja, wirklich nur für diese eine Sache anscheinend. Ha? Zwietracht gesät. Grave news, my lord. Prince Roland is to be beheaded at the Archduke's decree. Dieser eine Befehl, damit man noch schön den Namen des Prinzen beschmutzt. Und natürlich auch Haus Wolford. Und ihn dann hinrichten lassen, ja, super. So viel zur Auslieferung, Leute. Ihr habt das entschieden, ja? Ich wollte ihn beschützen, Mann. Aber ihr musstet ja anders denken. Oh Mann, ey. Oh nein. What? On what grounds? For inciting unrest by ordering the invasion of the Falk's domain. The gall of that man! Furthermore, House Wolford has been invited to attend the execution. Our presence is mandatory. Ah, of course it is. That sneak. Do you mean to go? We dare not disobey the summons. The consequences would almost certainly be dire. Are we just dogs to answer his beck and call? My lady. Please, I understand. But we have no choice. I know this, and I apologize. It's just that... there are things we must protect. Things I must protect. Lest we lose what makes us human. Tja, recht hat sie. Seht die lodernden Flammen. Boah. Heftiges Kapitel. Wieder einmal. Das war echt böse. Oh. Aber Gustadolf ist ein wirklich übler Stratege. News of Prince Roland's coming execution is carried far and wide. In the blink of an eye, the kingdom of Glenbrock is no more. The realm reels from the tragic turn of events. Prince Roland's death marks an uncertain change in the flow of history. A change. However, the eruption of conflict in the region does not go unnoticed by its neighbors. In the holy state of Heissand, opportunistic hearts stir. Kapitel 8, Akt 1 im Wissen um den Verrat. Heissand wird also auch bald in Aktion treten. Die waren bisher noch sehr ruhig. My dearest friend has been sentenced to die, and there is naught I can do. What use is a lord's position if he can't even save those closest to him? Serenoa, you mustn't. Is it true? Another ravenous dog is stirring? It is. We face none other than Minister Sorsley End, one of the Saintly Seven. It seems he means to take our domain for his own. House End? Their position in Heissand has been in decline for some time.
Doubtless, Sorcelet means to use the Walford domain to bolster his flagging influence. My lord, our soldiers have had scarce little time to rest since our last battle. I fear for their morale if they were forced to take the field against Heissand. Is there naught we can do? We have sent request for aid to House End more than once, my lord. However, our pleas have always fallen on deaf ears. Doubtless Sorcelet has been biding his time to strike. Then it is too late for words. There must be something we can do to avoid straining our already ragged forces. There is, my lord. However... I dread the words that follow however when they come from you. Let us ask the Archduke for assistance. Are you mad, Benedict? We must needs focus on the matter in front of us. If we weather this storm, we may see that it has unearthed unseen opportunities. However, if we let Sorcelet's advance continue unabated, I'm afraid retreat may be our only option. You are right, as usual. Very well. Ready a bird. Oh Mann, was für eine Lage. Scheint schon wieder so aussichtslos zu sein. Und so werden wir nur weiter für Aesfrost arbeiten. Ob wir allerdings eine große Wahl haben, ist die andere Frage. Aktuell sind wir einfach zu schwach, wenn wir auf uns alleine gestellt sind. Ha, verdammt, diese letzte Entscheidung. Sie ärgert mich. Es könnten vielleicht sogar jetzt alle verbündet sein schon, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also zumindest werden wir mindestens hier noch unabhängig. Und könnten uns entgegenstellen. Verflixt. Wir haben schon wieder eine neue Charakterepisode. Das werden wir uns gleich angucken. Gucken wir mal, was der Sorcery so denkt erstmal. Your Excellency, our troops have boarded and are awaiting your orders. Good. Stand by until I give the order to depart. We make for the Wolfort domain. Upon the foundations of their keep, we shall build the glory of House End. Tell the troops, they shall be well rewarded for their feats of bravery this day. Yes, Your Excellency. Darauf hat er wohl nur gewartet, ha? Geht's eben um Ruhm und Ehre. Oh Mann. Nun gut, dann wollen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Was wird Gustadolf wohl entscheiden? I see House End has raised their banners. I can practically smell their greed from here. Doubtless that slug Sorcelet is licking his lips even now. I did not think House Wolfort would deign to request aid. They surprise even me. Has the young wolf learned to swallow his pride? What should we do, Your Grace? We cannot very well be seen to ignore those under our protection. Go. And what of Prince Roland? That shall have to wait. We may have use for him yet. Interessant. Das verschafft uns zumindest in der Hinsicht schon mal Zeit. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Nun bleibt nur noch, sich über die wahren Beweggründe Gustadolfs zu unterhalten. Naja, wir können immer noch nur spekulieren. Aber er muss auf jeden Fall noch was Großes in der Hinterhand haben, würde ich sagen. Recent events have not quelled your desire for knowledge, I see. You make your teacher very happy, Frederica. It is progress that I can see.
I enjoy the growth that comes with learning. And you should be proud. Sheila, why do you think my brother attacked Glenbrock? War is a means to an end, always. The question is, what end does he hope to arrive at? But what could he hope to gain by razing the castle? I can see no point to his cruelty. There is always a point, Frederica. As for whether others agree with that reasoning, well, often... How dreadful. Why must it come to arms? Why can't we settle our differences with words? So long as men covet, there will be war. That fact is immutable. Then war will continue forever, so long as man exists. Isn't that what you're saying? Indeed. History has attested to that fact time and again. What could there possibly be in this world worth risking life and limb for? I cannot fathom the answer. And 'tis not a question you should trouble yourself with answering, Frederica. And so did the two forces converge on the Wolfort domain, now the linchpin of the Norzelian continent. From the west, General of Vlora leads the might of the Grand Duchy of Aesfrost. From the east, Sorsley End of the Saintly Seven commands an army from the holy state of Heissand. Die Konstellation sieht aber alles andere als schlecht aus, würde ich mal behaupten. From within the heart of this maelstrom, one man strives to find the path that will see the house he serves safely through the storm. Benedict Pascal, steward of House Wolfort, wise in war and peace alike, contemplates what to do next. Ja, da sind wir mal wieder dabei, eine Entscheidung zu fällen. Ich sehe schon. Ich meine, wenn Aflora von hier kommt, haben wir anscheinend ein relativ großes Heer. Und er muss eine Flussüberquerung machen. Wir haben sogar noch den Schutz der Wälder. Effektiv ist er in einem massiven Nachteil, was das reine Terrain betrifft. Wenn sie sich klug anstellen, da werden die hier schon am Fluss abgefangen mit zig Bogenschützen. Können sich später gegebenenfalls auch zurückziehen, wenn die Armee groß ist. Aus dem Schutz der Wälder raus weiter angreifen. Und eventuell dann auch hier so ein bisschen flankieren, also drumherum. Kann man sich gut vorstellen. Also er hat auf jeden Fall keine gute Situation, würde ich sagen. Oh, und nun macht Gustadolf auch noch Roland einen Vorschlag. Was es sich dabei wohl handelt. Release his fetters. Yes, Your Grace. You look well, my prince. What are you doing here? I bring good tidings. Your execution has been stayed. And I have a request to make of you. What? What have you not already taken from me? The good tidings did not end with a lease on life, my prince. I mean to marry your sister. Oh Mann, wie bitter. What? However, I fear that without your assistance, she may not be entirely amenable to the arrangement. Has your ambition driven you mad? I'll hang before I see you wed. I had feared you might say that. In the days ahead, do remember that at first I attempted a diplomatic approach.
You bastard! Er ist wirklich widerlich. Wie er das auch so rüberbringt einfach. Und alle gegeneinander ausspielt. Oh Mann, oh Mann. Zum Verrücktwerden. Wollen wir doch mal sehen, welcher neue Charakter zumindest ansteht. Vielleicht etwas Positives in diesen dunklen Zeiten. Ach so, gar kein neuer Charakter. Das hier involviert irgendwie Nav. Nav spricht mit Sheila über ihre Heimat Heissand und seinen Großvater Grandante. Ach so, es gibt auch Hintergrundgeschichten noch zu den Charakteren. Ach so. Die bleiben also nicht nur Schachfiguren, wo es halt kurz eine Introduction gibt und das war's. Das ist gut. Also wie so eine Art Support-System, also nicht wirklich so wie in FE, aber mehr Hintergrund zu Charakteren, count me in, das ist immer gut. Sehr schön, freut mich. That should do it. You should be able to use that arm just fine in no time. Many thanks, lad. You truly are a talented one. My apologies for treating you like an intruder the other day. Think nothing of it, my good man. If you need anything else, I'm more than happy to help. Your magic never ceases to amaze. Did you learn everything from your grandfather? You bet I did. The Archmage Grandante taught me everything I know. Grandante. There's something I've been meaning to ask you, Narv. Ask away. I was in Heissand for a short time, studying at the Ministry. No doubt you know it's considered the greatest authority in this world when it comes to matters arcane. Their library contains everything from records of magically enhanced soldiers to technical tomes and much, much more. Their chronicles on the history of magic, too, were the most comprehensive in our realm. And yet, I do not recall seeing even a single mention of a mage named Grandante. One would think the achievements of such a powerful sorcerer would be recorded somewhere. Why are they... Those awful Heissandtians. Truly, they have no shame. Narv? The chronicles you speak of? In truth, they were written by my grandfather's own hand. What? But then why is he not credited by name? He refused to do the research the former Hierophant ordered of him, and was branded a heretic and unbeliever. They erased his name and achievements from the records, and made it like he never existed at all. He was then banished from the city and died in exile, his name all but forgotten. It's all their fault no one knows of the Archmage Grandante. I had no idea. These robes I wear were once his. They're the only remaining proof that he once walked this realm. So you carry his memory with you everywhere you go. I promised myself I would make the Archmage Grandante's name known around the world. So I'm going to work harder than I've ever worked before, until all in the realm know his story. And in the process, I'll become the greatest mage this world has ever seen. That's the spirit. Thanks, Gila. Just you watch, Grandfather. I'm going to make you proud. Sehr gut. Finde ich großartig, wie die das hier gemacht haben. Auch, dass man schon eine schöne Szene ausbaut und es halt nicht einfach nur irgendwie halt zwei Gesichter sind, also zwei Gesichtsgrafiken und halt viel Text, wie es halt meistens dann der Fall ist. Ein bisschen was dazu ist schon dabei. Finde ich gut. Ja, dann ist einfach seinen Namen ausgelöscht. Ganz schön übel. Aber er weiß, wie vielen Leuten das auch in echt zum Beispiel schon so ging. Ganz schön gruselig. Die Errungenschaften einfach getilgt.
Aber man wird sich an ihn erinnern. Nav ist ja bisher gerne gesehen bei uns in der Gruppe, macht einen super Job. Und ich denke mal, der wird auch weiterhin uns natürlich begleiten. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage. Wer kriegt noch das nächste Upgrade hier? Er hier hätte ja den initialen FP-Schub zum Beispiel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Feuer schlucken. Lässt einen Gefährten für 3 Runden Feuer absorbieren. Hä? Moment. Also ein Flammenschild schützt uns ja auch schon. Der gibt ja Feuerresistenz sogar. Was bedeutet Absorption? Es bringt ja wahrscheinlich dann einen noch größeren Vorteil mit sich, nämlich ganz stark an. Heilen wir uns dann, oder? Das wäre sehr interessant zumindest. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Absorption. Spannend. Sehr spannend. Ah, sie kriegt erhöhte Reichweite. Das klingt eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Das macht sie nochmal zu einer besseren Schützin. Und er hier natürlich hätte halt einen physischen Konter. Oh, das sind alles schwere Entscheidungen. Das klingt eigentlich alles ziemlich gut, muss ich sagen, derzeit. Also Anna fällt auf jeden Fall raus, würde ich sagen. Ich würde sagen, Serenora fällt auch erstmal raus. Schwertkreis ist mir auch nicht so wichtig. Wir haben also die Wahl. Benedikt, Frederica, Juet oder Erador. Tough. Ich bin fast dafür, dass wir das bei ihm machen, weil er kriegt das auch relativ bald. Er würde sehr schnell schon davon profitieren. Dieser physische Konter, den könnten wir ja wirklich mit Feuerschild kontinuierlich immer gleich mit verbessern, dass wir quasi das kumulativ nutzen, wenn es möglich wäre zumindest. Hoffe ich jetzt mal ganz stark. Ich gehe aber fast davon aus. Initialer FP-Schub, ja, ist cool. Das Feuerschlucken kann ich halt nicht einschätzen. Könnte auch sehr gut sein, weiß ich nicht. Die Feuersäule dauert auch nicht mehr so lange zumindest. Aber er hier müsste am schnellsten zumindest drankommen an seine neuen Talente, beziehungsweise an den Konter, der direkt schon sehr nützlich ist. Also, ja, den hole ich mir. Dann wird er jetzt zum Schildkämpfer. Finde ich gut. Practice makes perfect. Hat echt wenig bewirkt irgendwie. Okay, zum Schluss kriegt er eine etwas schönere Rüstung nochmal. Gut, die 4 FP jetzt direkt. Er hat zu wenig Talente, die man mal direkt nutzen können. Dieses... Ach, Moment, hier. Voll auf Angriff. Klingt ein bisschen wie ein Angriffsboost einfach. Er ist halt jemand, der sehr viele Passivtalente hat, ne? Aber das ist ja auch nicht schlecht. Cool, cool. Na gut. Ein bisschen was kaufen vielleicht noch. Können auch mal gucken, ob es eine neue Übungsschlacht dann gibt. Aber ich werde ihn auf jeden Fall nicht mehr machen jetzt erstmal. Mehr Amulette, ja. Aber ich glaube, neues Zeugs hat er jetzt nicht an sich bekommen, ne? Ich könnte halt hier so allmählich mal überlegen, ob ich nicht ein bisschen was kaufen möchte. Aber es läuft einem anscheinend nicht davon. Also das hier, das deckt sich alles schön hoch anscheinend. Ach, warte mal, Veredelungen sind auch bei einigen Charakteren aktuell möglich. Ist die Frage, was Serenora hier bekommt. Ja, mehr Waffenstärke bei dir würde ich auch sehr gerne machen. Was kostet das hier eigentlich? Das ist nur der Silberklumpen und ein bisschen Gold, ne? Was ist bei euch? Spinnfaden. Achso, das sind einfach andere Sachen. Granit. Spinnfaden. Bergkristall. Tierleder. Eichenholz. Okay, ja gut. Was hat sie hier? Sie könnte dann später nochmal noch mehr Reflexe sammeln. Ja gut, und der Doppelgänger greift ja auch an. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Waffenschaden mitnehmen, oder? Mehr Bewegung. Mehr Sprung. Beides eigentlich ganz cool. Bei dir warte ich noch. Bei Serenora ist halt interessant, was das hier ist. Bei dir nehme ich auf jeden Fall schon mal Waffenstärke mit. Definitiv sinnvoll. Und dann ist die Frage, wer kriegt unser Upgrader? Wer kriegt's? Wer profitiert davon am meisten? Gute Frage.
Ah, bei dir konnte ich auch noch direkt hier investieren. Gut, dann ist es entschieden, dann ist Piccoletta als nächstes dran. Agilität, Bewegung, Sprung, Reflexe um 2 ist natürlich auch gleich sehr viel. Diese Sachen sind aber natürlich auch exzellent. Sprung und Bewegung. Ich bin aber erstmal dazu verleitet, erstmal auf Reflexe zu gehen. Das passt, würde ich sagen. Und dann wollen wir doch nochmal ganz kurz sehen. Ah ja, 3-Länder-Armee. Du trittst gegen einen gemischten Trupp aus Soldaten von Glenbrock, Aesfrost und Heissand an. Denke an ihre jeweiligen Stärken, Schwächen und Synergien, damit sie sich keinen strategischen Vorteil verschaffen können. Ah ja, okay. Klingt spannend. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal erstmal die Abstimmung und dann können wir die Übungsschlacht auch noch mitnehmen. Bin mal gespannt, welche Abstimmung wir jetzt überhaupt haben. Aber dürfte wieder sehr interessant werden. Ja, wir haben ja schon eine Partlänge. Da würde ich sagen, machen wir die beim nächsten Mal. Mal sehen, was es sonst noch alles zu tun gibt. Aber da würde ich dann, denke ich, die Übungsschlacht mal mitnehmen. Zumal es auch eine sinnvolle Übungsschlacht für uns ist, weil anscheinend dann Heißhänder dabei sind. Was ja wahrscheinlich jetzt gegen Heissand erstmal geht. Dann lernen wir gleich schon mal ein bisschen was darüber, was diese Soldaten auszeichnet. Finde ich gut. Also bis zum nächsten Mal.